Good evening. This is second class for profit and loss account. So last ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಹೌ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. By selling a bicycle for rupees 2,850, a shopkeeper gains 14%. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶಾಪ್ಕೀಪರು 2,850 ರುಪೀಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೈಸೈಕಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 14%. 14% ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 8%, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು 8% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 14% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 8% ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಆ ಒಂದು ಬೈಸೈಕಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಥರನೇ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, another one is selling price. So by selling a bicycle for rupees 2,850 is a bicycle selling price. The selling price is 2,850. A shopkeeper gained 14%. So shopkeeper earn ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ profit is totally 14% of the profit. I don't know the cost price, but profit is 14% of the profit. So you know always know that the cost price is always constant. Cost price ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್? ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 100%, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 100% ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 14%. ದ ಟೋಟಲ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ 114%. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ plus profit, that is called as a selling price. So selling price na total percent 114% ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 8% ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಒನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100% ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ 114% is represented, the selling price is rupees 2,850, right? So first we have to know that the profit percentage, profit value, the 14% of profit is representing in how much amount? 114% ಗೆ 2,850 ಆದರೆ 14% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್. 114 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, 114x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2,850 ಇಂಟು 14. 2,850 ಇಂಟು 14, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2,850 ಇಂಟು 14 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 114. Just we have to simplify that any one number. To take a small number is 2. 2 5s are 10, carry 1, 14 is there, 2 7s are 14. Next 2 7s are 14. So 7 is there, 57 is there. 7 in the 57 hogalla. To take number 3, so 3 1s are 3, remaining values is 2 is there. So carry the 2, 27 is there, 2 9s are 27, sorry 3 9s are 27, 3 1s are 3, remaining 2 is there, carry ಮಾಡಿದ್ರೆ 27 ಆಗುತ್ತೆ. 3 9s are 27. So 3 9s are 27, remaining 1 is there, carry ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಆಗುತ್ತೆ. 3 5s are 15, remaining 0 can be carried. What is the remaining values? 950 into 7 is there and 19 is there. Just we have to multiply the remaining values. X equals 950 and 7 is there. 950 into 7. 7 into 0, 0. 7 5s are 35. Carry the 3.
7 9s are 63. 63 plus 3, 66. 6,650 divided by 19. Right, 7 into 0, 0. 35, carry the 3. 7 9s are 63. 63 plus 3, 66. Just we have to divide the 6,650 into 19. 6,650 to take the division of 19. What is the value? Just we have to take the 2-digit number. Just we have to multiply by 3. 9 3s are 27. Carry 2. 3 1s are 3 plus 2 is 5. 57 is there. 16 minus 7. 9 is there. And 0. To enter the value of 5. 95 is there. To take 5. 5 9s are 45. To carry the 4. 5 1s are 5 plus 4 is 9. 95. Just is remove. 0 ಉಳಿದಿದೆ. To carry the 0. 350. 19 1s are 19. 19 350s are 6,650. Just we have to know that I know the x value. X value is 350. What is the x value? The x value can representing the 14%. 14% is the profit amount. What is the profit amount? The profit amount in rupees 350. You know the exact cost price? So profit is 350 rupees. Selling price is 2,850. What is the cost price? Selling price minus cost price can representing selling price minus profit can representing the cost price. Nothing but the cost price is 2,500. 2,500 means 2,850 is the selling price minus 350 is the profit. Selling price minus profit equals cost price. Right? The cost price is 2,500. Profit is 350. Of 14% of the profit, the total selling price is 2,850. That is the first situation. You know the cost price. First situations na simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ cost price ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ 2,500. Suppose ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ 2,850 ಮುಂಚೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 14% ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ. ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 8%. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದರೂ 8%ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬೈಸೈಕಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 2,500 is there. Suppose cost price is 2,500. The selling price, I don't know the selling price, we have to calculate the selling price. We have to sell the bicycle for 8% of the profit. The profit can be reduced. First the profit is 14%. That profit is reduced to 8%. The profit is 8%. What is 8% of the profit? Suppose the cost price can representing in the 100%, right? Plus 8%, the selling price can representing 108%. What is the selling price? We have to solve equations na ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2,500 into 8%. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 2,500 ಇಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ದ 8% ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. 8%, 8 by 100. 20 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 25 into 8 is there. 8 5s are 40. Carry 4. 8 2s are 16. 16 plus 4 is 20. Nothing but 200 rupees is the profit. The profit amount is rupees 200. What is the selling price? The selling price can representing cost price plus profit. Cost price plus profit add up madre we can got the selling price. The cost price, you know that 2,500 is the cost price plus profit we have to calculate it. The profit amount is 200 rupees. So ಹಾಗಾದ್ರೆ total selling price of the bicycle is 2,700. If we can get 8% of the profit, that bicycle can be sold on the price of 2,700. Suppose that bicycle can be sold 14% of the profit, the selling price is 2,850. The right answer is 2,700. Option C is the right answer. Okay, just we have to move the next one. If profit percent
is numerically equal to the cost price. If the selling price is rupees 39, then what is the cost price? It is one of the different questions. There is no just for representing only one number, that is the 39. So if profit percent is numerically equal to the cost price, the percentage of the profit is numerically equal, nothing but equal to the cost price of the goods. The percentage of the profit to cost price equal ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. If the selling price is 39 rupees, the selling price is rupees 39, then what is the cost price? If you have to identify the cost price, I don't know the cost price, if you have to calculate the cost price. So ಈ type of questions na solve ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ if you have to use, for example, the selling price is 39. So to take the two numbers, so ಎರಡು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಸ್ 39. ಎರಡು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 39 ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ 10. ಆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 10 ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 39 ಆಗಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಆ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್? So take 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9. What is the differentiation between two numbers? 13 minus 3, nothing but 10. The difference between the two numbers is 10. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 39, nothing but 3 into 13. 3 into 13, nothing but 39. The difference between two numbers is 10. So we have to multiply by the 10 because ನಾವೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ 0. 3 nothing but 30, 30 nothing but 130 because the differentiation is 10. 3 10s are 30, 13 10s are 130. Just we have to add this 0. ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್, ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್? ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 30. ದ 30 ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ profit percentage equal to the cost price, the small number is the answer. Suppose percentage of loss is equal to the cost price and that time big number is the answer. Just we have to observe the two situation, but this question can representing the percentage of profit is equal to the cost price and that time two numbers is there. When we have to take the two numbers, that small number is the answer. But the percentage of the loss is equal to the cost price and that time big number is the answer. Suppose ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 130 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 30. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಟ್ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 10 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 39 ಆಗಬೇಕು, ಎರಡು ನಂಬರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 10 ಆಗಬೇಕು. ಅಂತ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So Radha sold a pen for rupees 144 and got a percentage of profit equal to the cost price of the pen. So this is also same for the last question. So selling price of the pen, you know the selling price of the pen is 144 rupees, right? And got a percentage of profit is equal to the cost price. The percentage of the profit is equal to the cost price, the same as the last question. The percentage of the profit is equal to the cost price and that time small number is the right answer. Just if you have to calculate the cost price, what is the cost price? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ if you have to mention the selling price, to take the selling price is 144, to take two numbers, ಆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ the value is 144,
but the difference between the two numbers only for the 10. So I don't know the two numbers. We have got the two numbers to take the LCM 144. To take the LCM for 144, to take small numbers, so to take number 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4. The difference between two numbers is 70, but the difference between two numbers is 10 is there. Okay, again we have to simplify that. To take number 2, 2 3s are 6, remaining 1 is there, carry 12, 2 6 are 12, 36. To take 2 2s are 4 is there, 4 and 36. The difference between two numbers is 32, but the difference between two numbers is only for 10. Again we have to simplify that. So to take number 2, 2 1s are 2, remaining 1 is there, carry 16 is there, 2 8s are 16. The number is 18. 2 2s are 4, 4 2s are 8. The values of three numbers is 8 and number is 18. What is the difference between 8 and 18? The 10. 18 8s are 144. The difference between the two numbers is the 10. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? 1 is 8, another one is 18. ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can got the 144 of the selling price, but difference between the two numbers is the 10. Just the difference is 10 is there. 8 10s are 80, just we have to add this 0. 18 10s are 180, just we have to add this 0. The percentage of the profit is equal to the cost price, and that time the small number is the answer. The small number is 80. The right answer is 80, option A. Suppose percentage of the loss is equal to the cost price, the big number is the answer, and that time 180 is the answer, but this question is the right answer. 80, option A is the right answer. Okay, just we have to move the next one. If apple are purchased at 11 for rupees 10 and sold 10 for rupees 11, then find the profit or loss percent. Just we have to observe. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 11 ಆಪಲ್, 11 ಆಪಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 11 ಆಪಲ್ನ ಸೇರಿ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ 10 rupees. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಪಲ್ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಬೀಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ 1 ಆಪಲ್ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ದಿ 11 ಆಪಲ್ಸ್, 11 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ 10 rupees. ಅಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಆಪಲ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ 10 ಫಾರ್ 11 rupees. ಬಟ್ 10 ಆಪಲ್ನ 11 rupeesಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಪಲ್ನ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ 10 ಆಪಲ್ನ 11 rupeesಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಆಪಲ್ನ 1 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅವರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪಲ್. ದ ಆಪಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆಪಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ಸೇಲ್. And one is purchase and the sale. First we have to enter the rupees and number of apples. Just we have to number of apples. First is the purchase. If apple are purchased at 11, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ 11 ಆಪಲ್. ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ 10 rupees ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ 10 ಫಾರ್ 11 rupees. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್? ಸೇಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ 10 ಆಪಲ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 11 ಆಪಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 10 rupees. ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಆಪಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ 10 apples is 11. What is the profit percentage? Just we have to cross multiply that. So 11 into 11 and 10 into 10. First ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 11 into 11 is 121 minus 10 tens are 100
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 9 and 9 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 9 9s 81 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 81 ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಾವೇನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಡಿವಿಷನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಾವೇನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. 121 - 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ದಿ 100. ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100. 121 - 100 means 21 divided by 100 into 100. So 100 can be cancelled. What is the remaining value? The remaining value is 21%. So hagadre we can got the 21% of the profit. So 10 apple na 11 rupees ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ that person we can take the profit percentage is 21%. The right answer is option D, 21%. Okay, just you have to move the next one. So a girl purchase lemons at 4 for 3 and sell them at 5 for 4. Then find her gain item. So hagadre gain percentage na calculate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. We have to option is there, both for 4 options is representing the percentage. We have to calculate the percentage. So a girl can purchase, one is purchase is there and sale is there. Just we have to enter the purchase value and after we have to enter the sales value. The girl we have to purchase the lemon. How much lemon can be purchased? A girl purchase lemon at 4 lemons na purchase ಮಾಡಿದರೆ. What is the price of the lemon? The total price of the 4 lemon is 3 rupees. And sell them at 5. Sale ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to sell for 5 lemon at rupees 4. What is the gain percentage? ಹಾಗಾದರೆ gain percentage ಎಷ್ಟು? Just we have to cross multiply. Left hand side first multiply ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 4s are 16 minus 5 3s are 15 divided by 15. Percentage ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ just we have to take multiply by the 100. 16 minus 15 is value is 1 divided by 15 into 100. So just we have to simplify that. 5 3s are 15, 5 2s are 10, remaining 0 is there, carry the 0. 5 20 is the 100. So 3 in the 20 divide ಆಗಲ್ಲ. So remaining value is 1 into 20 divided by 3%. But there is no option. 20 divided by 3 exact ಆಗಿ options ಇಲ್ಲ. 20% ಇದ್ದಿದ್ರೆ the B is the right option. But remaining values is there. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಥರ, ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಥರ 20ನ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದ 20 is the number can divided by the 3. So 3 6 are 18. The exact 3 6 are 18 is there. The remaining values is 2. The exact value is 6 and the remaining values is 2 divided by dividing number is 3. Nothing but the exact percentage is 6 2 by 3%. Suppose ಅವರು ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ just for 6 point something percentage, 3 1s are 3, 3 6s are 18, remaining 2 is there. 6 3 ಇಂದ 2 ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು 0 ಹಾಕೋತೀವಿ, 30 ಆಗುತ್ತೆ. 3 1s are 3 or 3 10s are 30, 6.10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಆವಾಗ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್, ಅವರು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವೈಸು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ನಂಬರ್ಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. 6 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ದ ಡಿವಿಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ದ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 6 2 by 3%. ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ is the C is the right answer. Okay. Just we have to move the next one. If the cost price of 18 mangoes is the same as the selling price of 16 mangoes, then find the gain percentage.
If the cost price, I don't know the cost price, I don't know the selling price, just for the quantity is there. The cost price of 18 mangoes is there, 16 mangoes is there, both are the quantity, not for the exact value. Selling price unnu kuda kottilla, cost price unnu kuda kottilla, but we have to enter the sentence. If the cost price of 18 mangoes, the cost price of 18 mangoes is the same nothing but equal to the selling price of 16 mangoes. The selling price of 16 mangoes, the cost price of 18 mangoes is same as nothing but equal to the selling price of the 16 mangoes. Just we have to simplify that. Cost price, selling price na is equal to in the left side tagotivi antandre divided by selling price equals 16 is common is there, 18 na is equal to right side tagotivi andre divided by 18. Just we have to know that the cost price is 16, selling price is 18. The cost price is 16 is there, selling price is 18 is there. But ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು what is the gain percentage, nothing but profit percentage. What is the profit amount? When we have to calculate the profit equals selling price minus cost price can represent the profit. The selling price is 18 rupees minus the cost price is 16, the profit is 2 rupees. The profit is 2 rupees. Just we have to calculate the percentage of the profit. What is the formula for percentage of the profit? Percentage of profit equals profit in rupees divided by always the percentage of the profit can be calculated on the based on the cost price. The profit in rupees divided by cost price into 100. What is the profit in rupees? The profit in rupees is 2 rupees divided by what is the cost price? The cost price of the mangoes is cost price is 16 divided by 16 into 100. Just 2 ones are 2, 2 8s are 16, 8 ones are 8, just 8 ones are 8, remaining 2 is there. ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಆಗುತ್ತೆ, 8 2s are 16, 20 ನಲ್ಲಿ 16 ಹೋದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಇಸ್ ದೇರ್, 8 ಇಂದ 4 ಹೋಗಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 40 ಆಗುತ್ತೆ, 8 5s are 40. The exact percentage of the profit is 12.5%. That is the profit percentage of the mangoes. The right answer is option C, 12.5%. ನಾವೇನಾದರೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅವನೇನು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. We have to identify the just for the percentage of the profit. So I have to take the 18 minus 16. 18 and 16 cost price and the selling price can be right. Okay. Just we have to move the next one. Two articles are purchased at the same cost price. So just we have to observe two article is there. One is article 1 and article 2. Two article is there. Two article are purchased at the same cost. You know the cost price. I don't know the cost price. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ 100%. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 100% ಅಥವಾ 100 rupees ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. Second article is also 100 rupees or 100% of the cost price. Because the cost price is always constant, both the article can be purchased on this same cost price. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Just we have to know that one is sold, nothing but first article can be sold at 10% profit. ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ 10% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ for 10% of the profit. The cost price is 100%, the profit is 10%, means cost plus profit can representing the selling price. Hagadre selling price is 110 in the first article. One is sold at 10% of the profit and
the other 10% of the loss. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, that can be sold 10% of the loss. So 10% of the loss means 100 minus 90, 10, nothing but 90% of the selling price. Just we have to add both the article, cost price of the both the article 100 plus 100 is 200 is there. The selling price of the both the article 110 plus 90 is 200 is there. Just we have to observe that the cost price can equal to the selling price. ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 200 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ 200 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. But this situation, the cost price is always equal to the selling price. It means there is no profit and the no losses. The right answer, option D is the right answer. There is no profit and there is no losses. Okay. So next one. The cost price of 20 articles is the same as the selling price of X article. If the profit is 25%, then the value of X is. Just we have to observe two situation is there. The cost price of 20 article. I don't know the cost price. First we have to take that. One is cost price, another one is selling price. Cost price is always constant. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು 100 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 100%. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 20 ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ 100% ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ as same as the selling price of the X. If the profit is 25%, the profit is, so sale ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we can got the 25% of the profit. The cost price is 100%, profit is 25%. What is the selling price? 125%. That is the basic information. And after we have to enter the, as per the situation, the cost price of 20 article, the cost price of 20 article is the same as the selling price of X article. Same, nothing but equal. Is equal or same as the selling price. SP means selling price of the incoming X voice article. call from Shiva. Cost price of the 20 article is equal to the incoming voice selling call price from of Shiva. the X article. What is the X value anta kelidare. Just we have to know that from Shiva. what is the cost price. The cost price of one article is 100 incoming rupees voice call from or 100%. Into how many article is there? 20 article is there. Incoming voice equals. call from Shiva. What is the selling price? The selling price can representing 125 into X article. Just we have to multiply 100 into 20. Nothing but incoming voice 2000 call from Shiva. equals 125 into X, 125X. Incoming voice call from Shiva. We know the X value. X value na calculate ಮಾಡಬೇಕು 2000 incoming voice divided call from by Shiva. 125 is equal to X. Just we have to divide incoming it. voice call from To Shiva. take number 5, 5 2s are 10, remaining 2 is there, 5 5s are 25. 5 4s are 20, remaining 2 0 is there, carry 2 0, 400. So next 5 5s are 25, 5 8s are 40, 1 0 is there, to take 0. 5 1s are 5, 5 1s are 5, remaining 3 is there, 30 ಆಗುತ್ತೆ. 5 6 30. What is the X value? The X value is 16. X nothing but selling price of the article. The total article is there 16. 16 article na selling price 125% ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 16 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 20 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 16 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Nothing but the X value is 16. The right answer is option A is the 16 article is there. Okay. So next one. If selling price is doubled
the profit triples, find the profit percent. It is a simple but there is no exact value. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ₹100. ಸೊ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನಾದರೂ 150 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ 50 ರೂಪೀಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ದಿ 50% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ 100 ರೂಪೀಸಿಂದ ಅರ್ಧ 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು 200 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 100 ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 ರೂಪೀಸ್ ಡಬಲಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಬಲಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ 100%. It means the cost price is double the selling price. The selling price is double the cost price. 100 into 2. The cost price is 100. Double. Nothing but 2. The values is 200. Suppose 100 rupees irtakanta cost price irtakanta goods unna 300 rupees ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ the selling price is triple the cost price. Triple the cost price, it can representing the 200%. ಡಬಲ್ ಆದರೆ 100% ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತ್ರಿಬಲ್ ಆದರೆ 200% ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 300%, 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 400%. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್. ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್, ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, you have to take XY. If selling price is double, the cost price can be constant, the cost price is X, but selling price is double. The selling price is double, nothing but 2Y. The profit is triple. The differentiation between the selling price and the cost price can represent the profit. Right? The profit is triple, nothing but 3 times. The profit is triple, nothing but 3 times. What is the formula of the profit? We have to identify the profit percentage. The profit equals selling price minus cost price, we can got the profit. Or selling price minus cost price is equal to profit. Both are same. The selling price minus cost price is equal to profit. So what is the selling price? The selling price is 2Y, right? The selling price is 2Y minus what is the cost price? The cost price is X equals profit. What is the profit? Profit is 3 times, nothing but triple, nothing but 3 times. So profit means the selling price minus cost price. The selling price is Y minus cost price is X. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ತ್ರಿಬಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತ್ರಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, Y minus X. Just we have to simplify that. 2Y minus X equals 3 into Y, 3Y minus 3 into X, 3X. 2Y minus 3Y is equal to minus 3X plus 1X. So right side ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 minus 3, 1 minus 1Y equals minus 3X plus 1 is minus 2X. Minus minus can be cancelled. Y is equal to 2X. Y means selling price, X means cost price. The selling price double the cost price. Selling price ಯಾವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ 200 ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅರ್ನ್ ದಿ 100% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದನ್ನ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಬಲ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಟ್ ದಿ 100% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ 100% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. What is the percentage of profit? That is 100% of the profit. The right answer is option B.
These are all the different types of profit and losses problems, and thank you for watching. Bye.